Welcome to Winter Ferry English Academy. I'm Jantadi Silva. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ face mask හැඳීම ගැනයි. Face mask පැළඳීම. Wearing a face mask. Wearing a face mask helps you. Wearing a face mask helps you. මුහුණු ආවරණ. Face mask. හැඳීම ඔබට උදව්වක් වෙනවා. ඔබට උදව් කරනවා. Wearing a face mask helps you from getting sick. අසනීප වීමෙන් ඔබව වළක්වනවා. Wearing a face mask helps you from getting sick. It also protects others. අනිත් අයවත් ආරක්ෂා කරනවා. සමහර අයට for some wearing a face mask isn't a big deal. Big deal. No big deal වලින් අදහස් කරන්නේ එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. For some wearing a face mask isn't a big deal. අනෙත් අයට face mask එකක් පැළඳීම බොහොම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. A serious issue. Much more serious issue. සෑහෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක්. For others, wearing a face mask is much more serious issue. Don't want to wear a face mask? Don't want to wear a face mask? ඔබට face mask එකක් අඳින්න උවමනාවක් නැද්ද? Don't want to wear a face mask? Stay home. ගෙදර ඉන්නකෝ. Stay home. අපි මෙතනට just එකතු කරාම ගෙදර ඉන්නවකෝ. යන අදහස ගන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉන්නවකෝ. Just stay home. Don't want to wear a face mask? Don't want to wear a face mask? Just stay home. Don't go out. Seriously. Seriously කියන්නේ. Seriously. Don't go out. Seriously. Stay away from us. Stay away from us. අපෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. මේ අවස්ථාවේදී අපිට the hell එකතු කළොත් මේක බොහොම තදින් අවධාරණයෙන් කියන්න පුළුවන්. මේක එච්චර polite ගරු සර්වයදුමක් නෙවෙයි. The hell අවධාරණයෙන් කියන්නේ stay the hell away from us. Just stay home. Seriously. Don't go out. Stay the hell away from us.